Mai le whaafonga I talafo le Radio Samoa. O la fonga I lunga o suau po fuel excise tax le isi mata upolo o manatu le tōtele o le anga I eiru wha mamafa le tai o le tua ngai o Peter Dutton malana vaenga pe a wha inoa le poa na nei le palemene le lato taliane I le tala whata o le tupe le malo o fōla sia le nei vai aso. Whai mai le 9 News o le ao fwane ai e Dutton I tangata palota ne fola I se fururua masina o le a wha a whai le la fonga lea no na winga mai le 5.8 sene o iei nei le rita, a ngai le 2.5 sene I le rita o le fuel excise. O na winga le ama waise wha mama venga mō le au whaita vale. Na whailu e Dutton I lana whataranoanga o tax cuts po le whaititinga o la fonga sa fola sia le malo I le paketi o ni whainga tau wha valea. A le wha mua la tau o lo ave le tau o le soifuanga o le umia o whale o tangata ma le puipuinga o tangata Australia. Pea mareiwa hawhe whaila le whaamsinonga ua o fia I se liki tele o whaamtalanga mai le stete o New South Wales. O ana nawhina longo I leo New South Wales tusa o lea tūlanga ma o tupu ilunga o pengata whailangi le New South Wales Online Registry website ma o se au unanga e ofo I nai whaamaumaunga I tangata na a fia ni mata uputau whaamsinonga I te tonu le stete. Lona winga la o le whaitau wafe o whaamaumaunga a le whaamasinonga e au fiai ma polo inga tau sa wanga ma whaamatalanga tu sia tangata na whaia I mata upu ia wa a fia umai whaamatalanga ua liki atu ma mawhaio na sira I tangata. Lo ua wha ngā soro le teminei so esuenga le nei mata upu pe na wha pewheo na tupu ma ua whautua ina tangata lo ua fia whaamaumaunga le wha le tonu lea ia whaiane ni alato ripoti I le report saipa. O le mariwa sa tangata wa mafuai na whaale au ngā ina le konseti tele I Melepone le International Comedy Festival. Wa lipatia mai o lea tangata na mariwa o whaia le whaalinga I lona ulua I pō na pō, ma ua tāwe ripoti o le Palais Theatre I St. Kilda na whaia I le whaalinga, a wala awa nei le whasosoani whaavave po le tau le iwa I le pō na pō ina watura I mai le whaale tonu. Whaidu e leo e le isaisi o masalomia le mariwa o lea tangata, a o lo whataria fo I whaamaoninga po o ai tonu. Pei ta i o le mea mautinua ua whaale au ngā ina le festival, ma ua whaeloa e I la tauna tu whaatasia, o le awhiso o ta I tangata uma ua mahe au na whaatau a rātou pepa. Tua tere ua whaadia le whaanoa noa I le tūranga wō iai, e maise le aingos tangata ua maniu. A whaafetaia fo I le tua tere le whae unga ua whaia, e ui sa umi se teimi o talitania le festival pei tai, ua whaeloa fo I nisi fina ngalo I lunga o pengta whaelangi, e le I fia I le whaawau pea o le whaalinga I le pōna pō, a o whaia ngā ruenga la vea I mō le nā fia. Lo ngā rue leo suenga, a wata ua le tau o le pepa mata e mai le fitu sultoru tā la, I le se lau iwa suriwa tā la le tangata. O lo whaawau pea ngā ruenga leo ma le au la vea I le whaalawlawe nā vea sea mai eini tino maari riu se lua mai se vaitafe I New South Wales I le pōna pō. Whai mai di pote le APC o li e to lua na malangane I se taawale, na tifa ese ma le ala tele ma tofu ai le vaitafe le tui mātua New South Wales, vala wana I leo I Ferry Hill, I le tui se sifo le pitonu o Lismore, po le tau le se fulu le pōna pōna ua tofu le taawale le vaenga o yeise ara lau papa, pa ua I te tonu o Richmond River. E mai to tolu tangata sa I tonu le taawale le teimina la veai, to o lua o ali I mal tamaita I to tasi, na mawhailao nā ngai ese mai le tamaita I whafo ma le taawale ele I la vea, pei tai oli e to lua le te tonuina I la ua ia ua maririu, sa iei pia I te tonu le taawale. Wa tāpunia a wala la lata atu I lea no fuanga a o whaatino suenga. Tala muli watu ina maise la pata inga, mai le matanga ruenga le soifua malolo ina New South Wales, e whaatatau le misela ina ua asia e se tangata olo ua afia le misela, nisi o no fuanga le malai wa le sini whaapea fo I le tu I sisi fo le stete. O lea tangata whai mai whato a fo I mai le atu Asia, le olo o pepesi malo siai le wha mai lea I atunu e peo Thailand, Vietnam ma Indonesia. O le misela e mawhaino whea vea I sia mai le ea, e mai se pea whai e tale le tangata a fia. Mo whautua ina tangata na malanga whatasi mai ma le wa fia le whainga malanga le Jetstar JQ62 mai Ho Chi Minh I le pōle sa lua sa furuwalu mati I sini mai lato umana iei nisi o no fuanga ua lisi ane le matanga luenga le soifua malaloina ina ia whaia siaki pele o a fia I le wha mai. O le wha manatu le soifua malaloina o aunga o le misela e o fia I le Faiva ti ngā o mata ta wheleisu se tulou
Ma le tale, so oai ma lea a fia I se mua so solo I le tino, ma mangeso fo I polinga. No iai fo I le tui pui mo le misela e pe ona whamana tumai e le soifua maloloina. Io tala nā le radio Samoa mo le nei so tofi, ma nuia ngā ruenga o whenga iai. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Talo falava, ola, ni hao. Tatou a waifa tasia fa manatu le ese senga wanga no Pole World of Cultures. Ese liama se lau tolu sfulu po kalame ese fa apema fa fifianga. E yai po kalame pa ule tau a oisi ele ai se titongi I vaenga ese o kilani. Sa ili ane le World of Cultures I lunga o penga tfailangi mo nisi famtalanga. Ua awina atu ele pulenga no a au kilani. Mori mau I vaenga, leo, matofo I tau mafa ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou whaamanatu whaatasi le 5 se fulu tau sanga o le nei whaamoemoe I le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai whaafia fianga, tau mafa, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le whaamoemoe. Tangayane I le www.asppolyfest.co.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. E le whaingofia le soifo I anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai nei. Ai o te peraina le Digicel se whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala Morisila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fone lonsa u top up lusu tala pe siniatu mo soa varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa fiti tonga mabaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel. Tasilimo I vatulu, amo. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o manatu ai La u Samoa le nuu o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Io talo fa lava pe io ba walunga o le fa fonga ta puai e mai se fo io le sila mai moa ale po io ma walunga o Samoa o lo o ta puai mai le nei fo I vaenga o le tutua ale si fonga o Samoa ia mo le fa o wina I lau lava ngana ta walunga tu ai fo I matatu tala mai au se talia ia mai se fo o le o langa ale ftalenga ia se manu ia po le to fa fo ia fonga mua Francis Ioane
ia e pei ona utou whailoa i ai, i le auli nei. Ia, ua bai ona fola le fala, i le sunga le li au o ia ta vaimeni, i le tai au. Ia, se yo o mai fo ia tia. Ia, lea ua ta walunga le ngā ruenga, ale fitalenga ia seu manu. Lea ua tātou whailoa, ina ua ngā ngaifo Faiva o Samoa. I le dei fo i a sotofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva. E pei o na masan iai ina ua ngā e le lai le tai au. Ia ma whapena fo i o nā la usu le atudu u i mea masani. Talofa and warm Pacific greetings to you all. Ladies and gentlemen, welcome back to another episode of Gagaifo Faiva. Tonight and today, I have a very special guest and a brother too that will be accompanying me, and also as we talk about the importance of your health. And why do we travel so far away to be treated when that private hospital, the biggest operation in the Pacific, is right in the backyard of Samoa? So later on, ladies and gentlemen, I will introduce to you Mr. Parvesh Kumar and also my good friend, Afionga Atoa Tai Akui, later on in the program. But let's go. We'll play a song to take a break, and then we'll come back and introduce you to my two lovely, wonderful, handsome gentlemen that will be joining me later on in the conversation. You're listening to the Voice of Radio Samoa, 1593 AM here in the city of Auckland. Gagaifo Faiva with Le Atoa Severa Sayuli, Al Harrington LaBelle. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Se fulu minute o leo te ai nei ia le tu la e wha i le tautua mo oia le siu fogo Samoa. Le Radio Samoa su lima i watolu a boi au kilani ma le a taua savea. E le nei fo i aso tofi o le whaatawhiti o le tele o ngā luenga mo le mamalu o le atunu. Ia, whaatulou ma whaatalolo fo i pa ia masani o le tātou vādu lofo o le tāwhatolu. Pa ia mamalu wha le malo. Pa ia fo i mamalu wha le atunu. Ia, ai, matua le vi inga, mamaua lunga se vi inga o le atua, e momoli e ana au auna i whata whaitau langa i whia. Ta māmantina matua o le atunu, whaatalo whatu, whaafenua i atu, ma whaa, maufalofa atu i le pa ia maulunga. Ma lole soi fua manuia ma langi ma, ia, mai se fua ui. O la autou te talo o lo po ai le whala ma tāpua ia Faiva o taba whanau o le atunu.
Well, ladies and gentlemen, like I pre-sold and pre-told you from Monday, all this week that I will have a very special guest that will be focusing on the health of Pacific Specialist Healthcare. In the studio here with me today is my great friend, Mr. Pavish Kumar, the Chief Executive Officer of the Pacific Specialist Healthcare, a first and top class a private hospital that is operated in Fiji in 2 locations in Suva and Nandi. And also with him as well, the Fionga Atoa Tai Akui, also lending support and rendering assistance in our interview today. So, ladies and gentlemen, may I introduce them to you. Mr. Kuma, welcome. Talofa lava, bula vinaka, and kia ora. Talofa uso Savea. Talofa to all the brothers and sisters listening and watching from Samoa, from New Zealand and all over the world. My name is Pavish Kumar. I'm from Fiji Islands and would like to again greet you all and thank you for giving me the opportunity to come online on air today. So talofa and big bula vinaka to you all. Talofa lava and bula vinaka to you. Lau fionga atoa, a fio maia i le mauta nei, whaftai i le tuk mai fo i o lau tau au. Ia, e lango mai ai, i le li pula sili o le whale mai tu to tasi, i te tonu o le motu o fiti, po le atunu o fo i o fiti. Alola soi fo manuia. Ia, whatalofa i lau fionga ri a tau svea. Ia, whatalofa mwhaftai le pulenga o no nei wanoa. Mwhainu whaasoa ai. Whatalofa atu fo pa ia malu tatu atunu, sungai whawhengainga, mātua, ia. Pa ia malu le atunu o mwhainu whaafonga mai nei vaenga le aso. I tatu poklame, ia. So mai fo ia so swani le tam whainga le uso nei, pe ona maua i sesi o poklame vai aso e len te nei, i le tau whatal noanga ma le Trade Commissioner o Samoa pe a oromana mia e Samoa ia ni bisinisi ma ni tamu whainga whapea, walo tatu atunu, ia oroma mawhtanga ma le uso ia Pavish, ia le ua tamu whai ai. Ia, ngā mo Samoa, ia maisol tūlanga tau soi fua maloloina, whatalo whatu. Talofa mo tangatauma. Alo whaftai i le whawhilo i fo i alo ia tanoa i lau fionga. Atoa whaftai mo le a whiu mai i le tātou polkalambe nei. Now, Parvish, for some time now that we've known each other, and now I found out that your whole focus is about a better lifestyle and also for our Pacific people to feel well, and also to afford and access treatment in a hospital. You are operating one of the best of its kind as a private hospital catering to the Pacific, but specialized healthcare. Now, how did this idea come about? What was your vision statement, and how did this become a dream of reality? Uso Savea, the vision was actually to unite the people of the Pacific Islands. It was to promote regionalism through the promotion of advanced medical and healthcare right here in the Pacific, which was tailored for it not to be accessible only by the rich, but be accessible by everyone in the Fiji and in the Pacific Islands. So that was the vision and the driving force from the very beginning, and it's still now, that we intend and we want and we persevere and pursue development of healthcare right here in the Pacific, which is priced at a very competitive rate, so that the affordability is possible by everyone in modern healthcare, or access to healthcare is not something that should be reserved only for the rich, but it should be a right of everyone, and that's what we are trying to promote at Pacific Specialist Healthcare Hospital in Fiji. Ele whafonga mai le tunu, e le o
le va tu dei na tātou taladoa ma wha taladoi na fōi le tātou te whono. O le te whono leo le tātou nupi whā o le na tau mawhai na ia whātu la I mai se healthcare insurance amata mea ai ia le vaenga o whaisa whanga o le tātou o tunu. Ona o tu ai ngā mata upula nei e tau le soifua maloloina. Mana tua foi. O le tōtele o tātou tangata o lo o lau I ni intia po ave intia whatino ai I a lātou. O sa no fuanga mamau ai le ngata fo I le ngā o le taungata a o tutonu o le Pasifika lea o lo iai le whale mai mata utia le nei. O lo whatui nei fiti e na o le lua I tū la tātou te anga I ai ma whatino ai ia tu ai ngā tonga fitinga mata utonga ese. Ia, mai le o mamau. Ia ma le taungata foi. Mr. Kumar, so how was the Pacific Specialized Hospital or healthcare, how was it set up and developed into a reality now? My background is that I am actually a farmer's son. And my ancestors were all working in the sugarcane plantations of Fiji. So I come from a very humble beginning. And after my education, I became a lecturer at a medical college in Fiji. And through my years of my academic career, I went abroad to modern world and Western world. Like for example, Australia, New Zealand, and I went to India and Germany, and I saw all the developments in healthcare all around the world. And after seeing all of that, I thought that a thought came to my mind that it's about time that I should not wait that which Pacific Island country or what the Pacific will do for healthcare, but I should take the initiative and do something in healthcare for the whole Pacific community. And during my academic career, as I was progressing, I had established a couple of businesses in Fiji and in New Zealand. So I got my funds all together, and through some assistance of the ANZ Bank in Fiji, I was able to establish in the very beginning a small private hospital in Fiji. And the idea from the very beginning was that my hospital will be for everyone, and the prices has to be really, really cheap. In terms of the pricing, what I can say that when we started the hospital until now, we are offering a doctor's fee of only $7.50 to come and see our doctor at any time that they want. And if you convert this into Samoan tala, it will be something just about 9 Samoan tala to see any of our doctors at any time of the day, whether it's 3 in the morning or 3 in the afternoon. And the people really appreciated this. The grassroots people really appreciated the fact that the healthcare was now so affordable. And my hospital soon became very flooded with people, and their appreciation and their support helped me to actually keep expanding my hospital. So while I started my hospital with some personal funds and through some loan from the banks, the hospital eventually became funded by the patients itself. So now it went so big that recently in 2023, I was able to launch my 100-bed super specialty hospital in Nandi. Wow. Just opposite the airport. It was launched by the Honorable Prime Minister on 4th of July in 2023. And the hospital is there, is for everyone. And I was very, very determined that right from the beginning, my hospital is for the Pacific. So I didn't call it Fiji Specialist Healthcare. I called it Pacific Specialist Healthcare because it's for everyone also. Fantastic. I think I take my hat off for you, Mr. Kuba, for the initiative, a personal feeling and effort that you needed to unite the Pacific people under this umbrella of living a good life and healthy, and also be able to access the affordability of the treatment. So what are some of the special features, that makes PSH very unique and stand out from the rest of the public general hospitals? Well, Safia, the thing is that first of all, the hospital actually has a representation of a lot of Pacific community in the hospital, including on the hospital board.
We have representatives from Nauru. We have representatives from Samoa, and I would like to also thank you for helping us and sitting on board with us to represent the Samoan people. And we are also more than happy and would welcome the idea of the Samoan government could also nominate someone more, another person as well, more people to sit on our hospital board, so that the hospital actually has a representation of the people of the Pacific in the hospital. So every decision that we make at the hospital is actually a decision made by the Pacific community. It's not just made by one person or by a representative from Fiji, but it's made by the representations of the Pacific community. And in Fiji too, we have got the representation of the Great Council of Chiefs sitting on our board, religious leaders sitting on our board. So this way the hospital is focused on healing the people, and the actual people's representation are also on board the hospital, and this makes us very, very unique. Like for example, let's say food plays a very important role, Mr. Savea, in the healing. And if I have a patient, let's say from Nauru, coming to our hospital, and they are admitted, and if we serve them, some soup with some cassava or like taro, but maybe their preference is soup with rice. So if their representation is not on the hospital board, we will never be able to know what the food preferences are. And food plays a very big role in the healing process. So this is why we have involved all the Pacific community to come and sit on the hospital board, so that every decision that is made in unison. Everyone's voice and their sentiments, their requirements are heard in the hospital, so the patients get the best out of this. That is fantastic. Ele whaafonga bai le tunu au mātu tala noa ma le a whionga le li pule a wau lea o le whale mai tū tō tasi i te tonu o whiti o whia ita o tonga i se tau o whia toe lata mai le sunga i a Pavish Kuma. Ia sa sui fua i se tūlanga i se ainga mawalalo. Peita i ane, ia sa whaamdia ina i a onga whaafo mai ma fo i atu i whiti ma whapena ona avea ai o se whai a onga i le onga whaafo mai. Ia ma whapena ona a lia e ai ia sona nau ta inga ina ia whaatū se whale mai patino lava mō tangata le Pasifika. Lela le tā ua le nā o le tātou talandoanga i le so, ma le tā ua fōi o le iai o nisi o sui o tangata ngātu motu umalawa le Pasifika i to tonu o le whono whaatonu a le Pacific Specialized Healthcare. Now, Pacific communities, Mr. Kumar, and governments have a common goal that our people should be healthy and having access to affordable treatment and the availability of all these services. How are we able, because I know for a fact that this one issue about the health of the Pacific be united under this umbrella. Do you think it's possible to do so? Yes, Mr. Savea. I strongly believe that there are certain things that unite people together. Some of the things would be like, for example, rugby in the Pacific, sports that unites people together. There's music that unites people together. And health is also something that should be cherished. And I believe that celebrating life and coming together to ensure that we live long to keep celebrating life is something that can also unite the people together. And this is why I have actually embarked on this pursuit, that I will try my best to promote regionalism in the Pacific Island, among the Pacific Island nations through health. When I was an academic at the Fiji School of Medicine, Mr. Savea, from 2003, I taught students from nearly every Pacific Island country at the Fiji School of Medicine back then. And a lot of them have become my very, very good friends, and till date they are my friends. So my friendship group is very vast, from Fiji, from Samoa, Tonga, from Nauru, Tuvalu, Niue, Cook Islands, from all over the Pacific Island countries. So when the time came for me to do something in terms of, let's say, promoting health, I thought, let me build a hospital. So the first thing I did, I called it Pacific Specialties Healthcare. So this is for everyone. And I am hoping that the leaders of the Pacific Islands, some of them are on board, some of them who might be thinking or want to come on board. I'm inviting all of them. I'm also inviting Samoa
in other countries that send us your representative on board PSH. Let us all develop healthcare together. We have to understand one more thing, Mr. Savea, is that the Pacific Islands are very remote. When the COVID pandemic happened, a lot of the Pacific Island patients were not able to travel abroad due to locked borders. Like in the past, a lot of the patients would have to travel all the way to India, sometimes like 23 hours or 24 hours from Fiji. Even, let's say, if a patient is coming from Tuvalu or Samoa, they normally come to Fiji, to Nandi, and then from there, they catch another plane, they go to Singapore, and then to India. So they used to travel a lot of distance to actually finally be able to reach the hospitals to seek healthcare. But when COVID pandemic happened, the international borders got shut down. And the Pacific community is so remote from them that our patients were not able to access healthcare. The Pacific Island communities and our people are also human beings. This made us further realize that we need to come together and develop a Pacific solution. While we are remote from the rest of the world, while some might see that as a weakness, I see that as our greatest strength. That Absolutely. the Pacific Island nations should come together and that we should develop a Pacific solution for our healthcare needs. So I went ahead and I developed the open heart surgery in Fiji. And right now the open heart surgery is being offered, and patients from Vanuatu, Tuvalu are all coming to our hospital. Solomons are all coming to our hospitals. We even had a German patient who came to our hospital and had a triple bypass surgery done. So I'm hoping that the regional leaders are taking note of what the Pacific Special Healthcare is doing, that we are developing now this capability in the Pacific, so that if the next pandemic happens, we are all neighbors. We can open our borders and let the Samoan patients come over and still get access to open heart surgery. The other thing is that we did price comparisons between what are the fees that we are offering for open heart surgery at our hospital in comparison to what it is offered in Western world. Our prices are almost less than half the price. And in terms of comparison to India, our prices are even cheaper than India. So now we have a Pacific solution in the Pacific with Fiji and for Pacific. Why not utilize that? Why not support it? So I'm hoping the Pacific community can all now come together and support the development of PSH Hospital. And if we have the representation of the Pacific community in the border, the other spin-off benefits can be, let's say for Samoa representation, or you, Mr. Savia, can recommend, Parvish, why don't we develop a chemotherapy center in Samoa? So that if there is, let's say, for example, a national insurance plan, or let's say if the state is sponsoring a patient to go abroad for chemotherapy, the chemotherapy, it will not just happen within just a week. They might end up being there for 3-4 months. So there's a lot of other non-medical costs associated with seeking medical care, for example, accommodation, long duration of stay, per diem, allowances, food, travel. So if we develop a service right there in Samoa, the national scheme or the government can save substantial amount of money. The services available right in Samoa. So there are all these advantages of how the Pacific community can benefit in developing this healthcare now in Fiji for Pacific. Thank you. So you think, Mr. Kumar, Yeah. our isolation actually is an advantage for us and also beneficial, because the help and assistance from the outside world, what is very, very far away, but we have that service right in the backyard of our country and our Pacific neighbor. Do you think that is a very important way to unite our people, as we have our own supporting systems within the Pacific region? Yes, Mr. Savia, it is a very, very important thing that we need to learn to develop our own capability. We cannot be dependent all the time on abroad. We do appreciate and we should be thankful that the other foreign countries, do help us out when we needed before in the past, open heart surgery, etc., this and that. But for how long do we depend on abroad? How long do we depend on going so far away? Like I said, in the last pandemic, we were shut down from the rest of the world. So we should prepare for the next pandemic to also hit. What if that happens and we are not prepared? We'll be caught again by surprise. This is why we need to develop the capability in the Pacific. I have already started it through Pacific Specialties Healthcare for all the Pacific community. This needs to be supported. If something happens in the future, another global pandemic and the borders get shut down,
we are all just an hour and a half away from each other. We can fly in and out. Even during the last pandemic, when the international borders were shut down, we used to get special permissions and special clearances for patients from the region to enter our hospital and still get the surgeries done. So during that time, it showed the power of our solidarity. It showed the power of the Pacific Brotherhood. We stood up and we helped so many patients from the region to still come to Fiji and get the treatment done at Pacific Specialist Healthcare. So that shows the advantage of actually developing a Pacific solution, which we are doing, and hope to get more support and collaboration and the representation of the people of the Pacific on board PSH Hospital. Lately, it was discussed in the Parliament of Samoa. They have already passed legislation so that they can start a program. Now, the project is called the Healthcare Insurance Plan, and was initiated by or administered by the National Provident Fund. Now, I really think that this is a great idea so that our people are able to afford insurance, medical insurance, and not to travel that far. What do you think? Is this a great way for the Samoan government to relook and revisit the implementation of an insurance medical for all our people? Yes, Mr. Savia, I think this will be a very great initiative. And if the Samoan government is planning to develop this, I must salute them, because a healthy people is a healthy nation, right? Yes. A healthy country. So if the government is now looking in this direction of establishing a national insurance plan or of sort, so that all the Samoans are covered and they have access to healthcare, I think it's a brilliant move. We have to be, however, careful in a couple of things, Mr. Savia. For example, I have done some research as part of my master's thesis at the Auckland University of Technology, where we saw that the insurance sector will charge a certain premium to patients to cover them for any incidental things that might happen if they get sick all of a sudden. So their medical expenses is covered by the insurance companies, and the insurance company does a risk calculation and they come up with a premium that you have to pay this much money so that we can cover you for 1 year. However, the other side of this coin is that the insurance companies are not able to dictate what a private hospital will actually charge. And the cost of medicine and consumables is increasing every year by almost 20%, 30%. It increases every year. So as the cost of these medical consumables and the medicine keep increasing, very high chance that the premium asked by these insurance providers will also increase to be able to meet the demand. And the second effect, the other element that affects these insurance schemes very badly is things that are called non-medical expenses, like I just alluded to earlier, Mr. Savea. Yeah. For example, if, let's say, Samoan government sends a patient abroad for chemotherapy, so whichever hospital they go to, of course, the hospital will charge them for the chemotherapy services. But on top of this, the patient will stay there for several months. So the cost of the accommodation, the lodging, the food, traveling, the food, all of this becomes an add-on cost. So if the Samoan government is planning a national insurance scheme, or any of the institution in Samoa is planning this scheme, they probably might benefit in partnering with the PSH hospitals in establishing centers in Samoa. For example, some chronic conditions, like for example, kidney disease, which need dialysis all the time, 3 dialysis at least per week, could set up a dialysis center in Samoa. If there is no chemotherapy center, maybe we can set up a chemotherapy center in Samoa. This will ensure that patients get retained in Samoa. So the national insurance scheme will not be spending so much money in terms of the other non-medical costs. It will be saving money. So whatever the money they save, they can actually invest in more patients. Absolutely. So it's a brilliant idea, but I think they need to collaborate with some institutions. We are more than ready. Whichever institution from Samoa wants to set up the insurance scheme, they can also sit on the PSH hospital board and even help us in reviewing prices, so that the insurance scheme can benefit as much as possible and become very, very viable. Absolutely. And I think because I interviewed the chairman of the board of the National Provident Fund, and he was all for it, and I agree with it, because it is very important
But let's get back to, in terms of the core functions that are now happening and operating in your hospital in Fiji. What are some of the treatment that are now happening and they're now performed by specialist doctors and operators in the hospital, the private hospital? The hospital, we have actually two branches in Fiji. One is based in the capital city of Suva. That's where we actually started with a very small facility, but it has now grown. And the second facility is based in the Nandi, just opposite the Nandi International Airport. There was a reason why we actually first of all placed our hospital right opposite the Nandi International Airport. Now, if we again recap, I said that the hospital's name was called Pacific Specialties Healthcare. It was designed for the Pacific. However, when we had the branch only in Suva, when we would have patients, let's say, coming from Tuvalu or Tonga, when they would enter the Nandi airport, they would have to then catch an ambulance and then go all the way to Suva to our hospital. And those ambulance services would charge the patients around $800 to another $1,000 just to move the patients from Nandi all the way to Suva. So I thought if I put my hospital right beside the airport, it will become much more cheaper for my Pacific Island brothers and sisters. If they land at the airport, they don't have to catch an ambulance. They can save that money. So that's why I placed my hospital right beside the airport. And the services, Mr. Savea, that we offer is actually, of course, we have the normal outpatient services where patients can come in the hospital at any given time of the day. If they are above the age of 65, they pay no money. Any Fijian citizens who come on to our hospital above the age of 65, they pay $0, 0 cents to see our doctors. So we have the outpatient department. We have the pharmacy, physiotherapy, our diagnostics like X-ray, CT scanning, ultrasound, laboratory, all of these supporting services are there. On top of this, the surgical services that we are providing are in the areas of general surgery. So general surgery could be someone has a stone in the gallbladder, or could be appendix or hernia, or bumps and lumps or amputations. Then we have orthopedic surgery, anything to do with the bones. We have surgery in the plastic surgery discipline. We have surgeries available in urology, so anything to do with the urinary system or the prostate or the bladder or kidney stone or bladder stone. We got technologies for this where you can enter the hospital in the morning and be discharged in the afternoon. We have brought technology all the way from Germany using laser technologies. There are very fine, thin tubes. Maybe the diameter is approximately, we call in Fiji sasa stick, the coconut leaf. The coconut leaf has those thin strands, wooden strands in the middle. It's about just that thin. So we have a plastic tube that thin, which we insert up the urinary pathway. So there's no cut in the human body. We insert it up in the urinary pathway. And inside that thin tube, there is a laser machine, there is a light source, and there's a camera and a small basket. We go all the way up in the kidney. We can blow the stones, collect them, and take it out of the human body without a single cut. So we have this available. We have got advanced spine surgery. So there has been so many patients. We have actually had patients from, I believe, Tonga as well, and also from Cook Islands, where the patient was not able to walk and was bedridden for almost 11 something years. And their spine surgery was done in our hospital, and the patient actually, after all the physio, walked out of the hospital on his own feet. And we also have do complex and advanced neurosurgery. Recently, one of our neurosurgeons removed a brain tumor from a female patient's brain, which normally would take in other hospitals around 8 to 9 hours. That brain tumor was removed at our hospital within 2 hours. And it created a big record. And PSH has also invested heavily in the areas of the neurosurgery as well. Brain surgery, spine surgery. We also do surgeries for rheumatic heart disease. We do surgery also for open heart surgery for valve replacement. Also, we do surgery for putting new arteries or bypass graft in the heart. So these are open heart surgeries. We also do procedures where sometimes kids can have holes in the heart. We have treatment for that also available at our hospital. We also do angiogram, and we put stents in the heart
so that they don't get heart attack. There are also so many patients that get their legs amputated, and it's because sometimes the blood flow in the legs get obstructed and the blood doesn't flow to the toes, etc. Yeah. So those parts of the human body starts dying. We have got a system now available in the hospital where we can go inside the blood vessel and open those arteries so the blood flows back in the areas where it was not flowing. And then we have a chamber, it's called a hyperbaric oxygen therapy chamber, where we put the patient inside the chamber and we pressurize it in pure oxygen and with medication, and the wound heals again. So we can really, in effect, save the amputation of the human body, like if extremities, Or cuts. Cuts. We can save the cut and the leg. We can save it. We are also at the moment developing cancer treatment. We have the cancer treatment in terms of surgical ways. We can remove cancers in that way, where it's just localized in one area. We can surgically remove. Chemo is also available, and we are also at the moment now developing radiation therapy. Now, radiation therapy is the most advanced form of cancer treatment, and currently we are doing paperwork and groundwork on this, and this should be also available soon. Yeah. And after radiation therapy, PSH hospitals in Fiji will have all treatment options available that are available elsewhere. Let's say, for example, in India, then there's no need to go India or elsewhere at all. We'll have a Pacific solution for all of that in the Pacific. And then we have an intention of replicating this model, at least put those treatment options available in the Pacific Island country, which can stop the patients from leaving the country and staying abroad for several months. Like, for example, I said a bit before, dialysis and chemotherapy. So we have a plan to bring these services also to Samoa and the other Pacific Island nations. And for that, we are inviting the Pacific Islands, those who haven't joined us, to come on board our hospital. We'll even pay for the traveling, the lodging, the hotel fare, everything we'll provide, just to come and sit on our board and help us to help you. Thank you. Malo Vavtai, thank you very much, Mr. Kumar. The explanation was indeed very wide and deep, but simple, for our Samoan audience that are listening. Lela uto fa fonga mai. Ua sau do atu le li pule o le whare mai. E a o ina fōi o ia i ngā ruenga whafo mai. Sa vea fōi o se whai a onga i le kolisi whafo mai i Fiji. E le ai lava seisi ta o tonga. E le mawhai o na whai i tono le whare mai i lea tūtou tasi Fiji. Mai e whai i se tau ngō fie. Ma le tūlanga maua e lona se lau pasene te tau no o iai. Lona winga o ngase o le cancer, o ngase o tumors wo le whai ai, o ngase o le cancer, o ngase o tautonga ia fo le open heart surgery, ma isi mau ngase uma, e ma whai o na whaatino uma, i to tonu o le whare mai lea ua whai ngoina le Pacific Specialized Healthcare, i to tonu o le marofiti. Ia, tasin le vaenga wan whai on toi whasiringi ai ia o tātou te tai, a le o le vinstar o whare mai, ma le soifua maloloina, o i lātou o tau lambua i le whaatinoina o le tātou insurance, health insurance medical i Samoa, e pei o le fionga i le te whono, o le matanga ruenga, o le nupi wha. Now, the Samoan government are listening. The ministers, our leaders are listening to this conversation because it is broadcast and podcast, live stream, not only in New Zealand, around the Pacific region and all around the world. They are carefully listening into our conversation today. And I'm sure it will trigger some thought of the distance that we need to travel so far abroad to other countries. But the help is right there in our backyard. Now, I know you've reached out to other partners. You've reached out to faith denominations and other stakeholders so that they can give a pastoral care for our people. Now, how do you organize that in a collective consensus for the Pacific people to be able to work together in this field?
Mr. Xavier, the first step would be actually the Pacific communities sending us their representatives to sit actually on the board. Like for example, some of the Pacific Island countries have already sent their official nominees. Like this was through the Ministry for Health. They've nominated a person to sit on the PSH board with us. And we are inviting all our listeners, like Samoan government and the other governments that are listening right now, send us your nominees. Like just say, Parvish, are we sending Mr. So-and-so or Miss So-and-so to sit on board the hospital and represent the wishes or concerns of the Samoan people. So that will be the first thing to do. Once the representation chief is actually on the board, we'll hold the board meeting, and then we'll open the floor and listen to all the regional island countries who needs what for PSH hospital to do. Now, what we have to also understand, Mr. Surveyor, is that the government is service oriented to the people. And the governments of all countries do best what they can to actually help the people. However, the government system does have a lot of policies. They have a lot of policies, they have a lot of rules, regulations, the bureaucracy that can sometimes slow development. However, private sector doesn't have all these constraints. So I personally believe that healthcare development in the Pacific can be spearheaded by a private organization. We have proven this on our own in Fiji. We have single-handedly, on our own, developed open heart surgery, surgical procedures, advanced neurosurgical procedures in Fiji. Now, if we have the Pacific representation on board our hospital, they can advise, Parvish, look, we are planning a national insurance plan. Let's say someone shares this. Can you please work with us or work with our partners in Samoa in developing chemo services in Samoa so that our fund can save some money, or the service becomes available every day of the year, whole year round. So we'll then do that. Let's say if Niue or New Caledonia or Niue says, Parvish, we need you to develop dialysis for us in Niue. Can you please work with our MOH or work with some of our partner, or just set up a small clinic in Niue, and we'll do that. So every country will sit on the board and will come with their own ideas and consents, what they would like us to do there. And God willing, we will be able to achieve, because if the government sends a representation to us, and if they come with a suggestion that, Parvish, can you do this, we'll act on it immediately, and we'll hope that our counterpart that sits on the board with us will help us to facilitate the approvals, etc. in their country immediately. Yes. Because it comes from the people needs that has come to us. We will come and do the investment there, work with the people, work with the authorities, implement those services there. Is it fair to say, or if you would agree with me, that no Palangi country will come and do anything, such an operation that you're doing now to service our people, access, treatment, and affordability, unless we do it ourselves and promote ourselves to benefit ourselves? What do you think? Do you agree with me? I believe, Mr. Xavier, that our bigger Western countries around the Pacific Islands do support the Pacific Islands, and we are thankful to their support all the time, even during times of hurricanes, cyclones, during natural disaster. They are always there to help us. However, they are our big brothers, and they are helping us out. We are the small brothers, but we need to also develop our own capability as well. We need to get on our own foot as well. They say if you give a fisherman a fish, he'll eat only for one day. But if he makes his own boat and learns how to fish, he'll feed himself, his family, his whole village every day for the whole year, for whole his life. We need to develop that local capability. That's what we are trying to do. We have one model that is already working, that was done on its own, single-handedly, without any state support or any foreign support or local support. We did it on our own. What we are saying now that we can help or take this model and also implement in the other Pacific Island country. We don't necessarily need to develop, let's say for example, if there's an island nation which is only, let's say, 10,000 people, there is no need to set up a full tertiary hospital there with brain surgery, hearts. There's no need for all of that. Because if we do hundreds of millions of dollars of investment and set up a state-of-the-art hospital,
for let's say a population of let's say 10,000 or 5,000 people, how many of them will actually end up using that service? The answer will be like very, very small, maybe one or two. So that investment is not really matched. Very matched to the demand. However, let's say for example, if any patient from that country needs the service, they can quickly get on a plane, come to Fiji, and we can provide that service. However, but let's say if that particular country has an issue with kidney, so it's good to set up a dialysis center there that can help and assist so many families and patients. So it's good to develop our own capability where the needs are, and we should not always depend on the outside help or others. Let's say, for example, we should actually think quite outside the Pacific Island nations. We should think about something like in the Asian countries. We should not really depend too much on them. Like they are there to help us. If we need the help, they will of course help us. But if it's purely, let's say, a business or commercial transaction, let's say a hospital there, why would they want to come and build up a hospital in, let's say, Samoa? Why would they want to empower the Samoans? They would not do that. Like they will want you to keep depending on them, you know. So we don't need to do that. We need to now develop our own capability. Yeah. That is what I'm proposing and I'm here to do. Fantastic. Yeah, because we cannot continue to rely on these people over time and time again. Now, Mr. Atoa, Afionga Atoa has been very patient and supportive of our conversation. Now, what's the role that, I know it's a very important role that Afionga Atoa plays for the hospital and for the operation and for the whole organization. Le tiute tau o lo fatino e lo Afionga Atoa mo le whalapuputonga le nei ma le whale mai tu ma oti le nei te le I tu tonu o fiti. Whaftai mo siri le Afionga i Atoa. Nā matal ma maftanga ma le sunga i a Pavis. Ini mata upu tau fiso soani samana o mia ai e lau fo ia profession nga luenga faso tusi. E o mal terminei o le lavo te whaianga luenga o lana pisinisi le New Zealand. E fiso soani fo i lava inisio mana o mia mai fiso soani fo i le fiti. O nā lana a mata mai eile ma maftanga. Ia ma o whaalongo pe I lona mana onga fo I lele e fia fiso soani mai fia whalau tele lona fiso soani Pasifika. Ia o lea lana polvai aso elente e neina o maa uai nisio whaatala noanga I runga leti o le news foi mai Samoa. Ia Wa ngai Samoa I intia. Ia o lea lana whaapea ai. Ia mo lewa no fo lele mai e avatu kongor community e Samoa. Tupu mai o le tunu. Ia. E ala tau le whatontonunga o le ala tau fo ia le mana onga. A o lea o maua fisosoani I o tātou neighbors po tangata ia I fiti. O la ulanga luenga fo le mawa te pe o se fautua le le mawa ma le sunga I Pavis. Mai ala matanga o po mo ni se 5 tau sanga ma maftanga. Ia le wo o matulanga lea. O lo iai fo ni singa luenga te tele a le fale mai le fuafua. Ia o lo manga lua I pea. E iai fo ila le team o lo tu fatasia li poti taiminei. E sa uni fo ila le masalo ale o se aso vai aso nei po la matanga vai aso fo ready ai. Ia ona fono fo ila ia le ama tapenga fo ila le awala le ava tua I meo mana mi ai. O la uia nafso soani fo ila le uso nei a Pavis. O lo o tu mau pele ma maftanga fo ila le client I pisinisi nei New Zealand. Ia e me se fo ila ma so soani la le ilang tau whainga le wharmai. Malo, whaftai tele lawa I lau fionga mo le lango sua fo'i ia mai se o le whaalawi loa ina o nei whaamurianga mo le tātou atunu a wā I le mamao in tia ma isi whale bai o le larolangi o lo ave ei o tātou tangata. A o lea lava o lo o malu puipuia ma le lei ma whaatuatuaina le whale mai tu ma oti lea I tono fiti e mwhaiona ave ei ia o tātou tangata whaftai mo langolango I lau fionga atoa. Now, Parvish, I know you have an official announcement to make this afternoon before we conclude our conversation and our interview. And this is a major, wonderful time so that we can share the information to our people and for them to make
decisions. And from here too, because that's the question, where to from here? I think we will have some time to approach our leaders, our government, the Ministry of Health, the National Provident Fund, some of the private sectors that may be interested in this operation to make our people healthy and affordable treatment for them and be able to access at any time. Yes, I'm more than happy to be contacted by any of these organizations. My email address is p.kumar, so it's P for Pacific, dot K, U, K for kite, U for umbrella, M for Malaysia, A for apple, and R for rabbit. So p.kumar at PSH, P for Pacific, S for send, H for hospital, .com.fj. So any of the listeners out there who would want to collaborate with me and my hospital in any way to pursue any collaboration or nominate any of your members to sit on our board or pursue any collaboration or any joint venture to bring the services to your community, to your people, please feel free to email me at any time, and I will definitely be will be more than happy to actually listen from you and collaborate and to take this ahead. Thank you, Xavier. All right, as we come near to the conclusion of our, you have a nomination and an announcement that you wanted to make. Yes, to the listeners out there, I would like to inform you all that Mr. Xavier has very gracefully and thankfully accepted to represent the interests of the people back home in Samoa, and he will be working with us on board the PSH hospitals to address some of the needs for back home in Samoa. And we cordially welcome him on board. But also Tai here will be also working with us in bringing healthcare to the people of Samoa. Also Tai and Mr. Xavier are both very passionate about health and for the Samoans back home. So I welcome them on board the PSH board. We are also inviting any nominees from the Samoan government as well, like an official nominee who can represent the official side of things from the Samoan state. So if anyone is interested, please do contact me and let me know. And you will be also more than welcome to join on board with Mr. Xavier and Mr. Tai. Thank you very much, Mr. Kumar, and also Lauafionga Atoa for coming to the studio and sharing this wonderful story and news of how we can collaborate and be serious about the health of our people, and especially the Pacifica or the Pacific specialized healthcare that is provided by that independent, state-of-the-art, independent hospital in Suva and Nandi in Fiji. Final words from you? Well, I wish all of you listeners out there a very pleasant afternoon for wherever it's in the afternoon, or if it's night time in your country right now. So I wish you a pleasant evening and good night, and thank you all for listening. We hope that we all can pray and support this movement, this capacity building, and that we support the development of healthcare in the Pacific for our Pacific brothers and sisters, and that I wish and pray peace be all upon you, and have a blessed day and night. Thank you very much. Faftela. Ia e avea fo nei tu lai whawhetai atu ai Lauafionga li ataua. Whawhetai atu fo il paia malo Samoa mwhai on whawhonga mai. O la ase tau mwhainga ia tati atu lina. Whawhetai mo me uma ia whaifo iei se whale tonu al mātano atu pol poklamene ia. Po ia.
Whamangalo mai maua ai ia manuia le fiafi manuia le whaafonga Samoa. Whaatai mo lamno. Ia, malo sa doa, whai mafonga tāmboli o le sunga ia kumar. Ia, malo lua sa se lua, whaatai le fio mai. Ua manino ai fo i le whaafonga tā pua i le atunuu. Ia, mamala malama ai fo i le tā watele o le mata upu e winga i le soifua malo loina. Matonga fitinga o lo o mauala vai tonu o le Pasifika mai le so o malanga o tātou tangata le mamao ia pe fo I vasa e fia ia a ianga le leile tua. I pray that the Spirit of the Lord will be with you in your endeavor to, promote the health of our Pacific people, brothers and sisters, and in with the Pacific region, Mr. Kuma. And I leave you with that. Great trip back home and a safe one too. Soifua ma ia manuia. Thank you.
Whātāra whātu se whapoponga o tala mai atunu e mamau ma tala o Pasifika na le Radio Samoa. E momo atu mai Kenya e iei se sui o le vai ngā au whapa malolo o lātou whapatauia kengi te tonu o Haiti o liputia mai wa whaseotia. Wa tūlai mai le tūlanga o anga i atu le whailau tusi o le stete o Amerika o Marco Rubio e amata lana malangata amilo i le atu Karipiane ma mata i tu waile bevesi le i Haiti. Pa mai o leo whaseotia se leo Kenya na liputia mua mua lo tau sa idia ma masalomia ua ave whaapo e nisi o kengi o lo o awhia i vesinga pe itai o leo uto e whaamaunia mai e se sui o le vai ngā aua Haiti e moni ua whaseotia lea malo le malo. O le mission lea na nga ia nei le vai ngā au whaapau malo sa taunu wane ia uni o tau sanga taluai o lo whesosoa nei fo i Amerika i lea tau mo whainga. Whai mai le CNN e siria ma le 8% o le laumua o Haiti ua pūlea uma e kengi, ma ua whai te tele a lātou whainga ua amata whaasolo atu i nofuanga maotua o le atunu. O se tasi whaafitauli ua waia le whaatupula ia pea i Haiti o le fia a ai o tangata ma le mātitiwa. I Beijing ma Hong Kong, whaalongo ina le lulua se mafui e Beijing i le pōna pō whaate i aile to tele, ma waia foi video si runga le social media i le tāmo mo e solo tangata ina ua lulu le mafui e. Whaate si mana lima le malosi le fua mafui e sa whaalongo ina le whaetu o Shenzhen, po o le te o le tasi le babeao, taimi Beijing, ma lona le loto se 10 kilomita pe ona whaamawina e le US Geological Survey. Na fuaina i le China Earthquake Network Center le mafui e whai mai e whate si mare lua, pe i tai wha maumaunga lata mai o ta uai e whate si mare lima le malosi. E le ieinio na whianga tele i whale te tele ma le aai pe i tai o se tūranga whaapapoleina e mai se tangata ia wha i tū e a awhia so o i whaalawelawe whaale nā tūra whaapea. O ata i lunga le social media i le so o vai ai le malosi o le rūrua le mafui e a e whaapatea le tō tele le ai o se so i fua o maumo wai. Ko rei saute wa ta ua li pote le BBC le vasa nei, o le whainga māloa ko rei saute na o lātou whaiani ngā yoinga, e o ia tatau o tangata, i le fia tausanga o tuana i elai se polo kalame, na ave eita maiti ai titi mai pe se lau fitu se fulu wafe, whata se eima pepe e vai tama i tangata le adoption sa whaia i atunu i whafo. O whaamatalanga ia ua maua mai se suenga sa whaia i le mata upule nei, ua tā ua i o le vai o le sila totoa le whainga malo i lea por kalame, ua mawhaia i o na tupu lea tūlanga, ma ua ua i fo i ma whaamaumaunga o ni whaamatalanga na whaasase matu e tasui. Taru mai rea whiwse rauri maspule matua i tō tele tamaiti mai Korea ua whaatanga, le ave e sea mai lea tunu ina ia vai tamaina e nisi, mai isi atunu, e mai se lava i atunu i leitu i se sifo.
Talwai nei wanga yo yai ko rei sau te wha malo sia la tau whainga wha wae, e wha tatau le vaita maina o tamaiti, a olo o langona pia whaitionga ma mawhatianga o tangata, i le tūlanga sa wha atino i tau sanga o tea, ma a whianga o le vaita maina o tamaiti i atunu i whafo, i le lei o le tau singa. Ta ua se tasi mōli mau o ia fo i sa vaita maina i lalo o lea Paul Kalame, o mātua na vaita maina ia, e siri atu ma le leile tau singa o le lātou ta i whau, na i lo le whainga ma le tau singa o ia. I le Pasifika i kua, mo lo i se whaipule o le atunu o lo o whinau mo le avea o lo nātunu ma vaenga o le malo o tele o Amerika, o na opopolenga i u ina whaingo o fio na whaatau ese lo nātunu i le mau ngā yo inga o lo tula i mai le larolangi le temi nei. Wai mai le teo whawa maloa New Zealand, o lo saune whaatara noa le mata upu le Parliament e Guam, ma o William Parkinson le whaipule lo o na ia le mata upu, wa ia ta ua a whai e tula i mai se taua i le vao saina ma Amerika, e o mi ai Guam i le o ngā tonu. Ai siri ai la i ia te ia, le avea o Guam ma se tase o se tete o Amerika. Wai mai Parkinson o se tete whaavavau, a o territory e mawhai na whaata wai, mai le mana o i le tūlanga e tupu i a Guam. E iei nisi le o langolango i le finangalo o lea li whaipule, wa mai a lātou, o le avea ma se tete o se mea te le, ma o le ise senga o le mana ongo le whaipule lea, ma le mana o se tangata avea ma sui o se kalapu, a le o mana na o ai le kalapu. Tala muri mai New Zealand, o le tō whāna mula ulu no ua lii e te roa la whaere, se alo Samoa ua ia au sia matati a te tele le matatao lo ngalue ai, o se tech expert po tangata e lava le to mai whainga wha teknolosi, na manu malo ina le tangata tala wawa New Zealand mo le lua whelua lima, le Young New Zealander of the Year 2025. O lea wha ilonga tawaloa, ua whaamanatu waitu langa masuinga te tele ua whaatino i vaenga e fitu, ua whaatu langa iei lea wha ilonga, ma whiri mai iei e whaamasino i lātou e whaamni ai nai. I le teimera COVID te pēna ripotia le Radio New Zealand, sa whaatu i nai e na mulau ulu le titi tau tua, se tau mo whainga e toe whaafo wai ma toe whatu na i masini, mo nei a inga e mana o mia ia au nanga. Mai le tolu tau sanga o tua nai wa vaia le avea i fo i o na mulau ulu, ma se tasi o co-founder o le Faiva Fale, o se tasi au nanga e anga i sa o lawa le saunia, o ni ala fua e mawai fesoasoani tau teknolosi, mo community a le Pasifika. Wai mai le alo le atunu ua tele mea ua o ina, pe ita i na te whaalongo ina ele i lava, ma e whai lava ma manatu pe wha pe whea na iona tangata. Pa mai ia o lana whaata ua e ave i a inga, le whaamasinonga tonu, ma le lumana i manuia. Sala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ia stofi, pe loa ia tai au, soifua. O le whaafonga le tautua ma oil si ufonga o Samoa, le radio Samoa, lima i vatonu, a moe au kilani, ia ma le ia tau sa vea, se uli le nei fo ia ua uli o le whaatawhiti o le Gagaifo Faiva, i le nei fo i vai aso, ia tā walunga i le aso a tai au. Ia ai momoli i lava fo i le nganga whaafitai, i le atua i awanoa le lei o lo tātou maua. Ia e maise fo i, o le tūlanga o ngā ruenga o lo o whaatino, ia ma whapena fo i o na whaamae ai i a ngā ruenga o le nei aso, i na walua sifuru minuto e lea o te ainei le tu lai lima. Toi fo i lau talanoa i le whaatalanoanga lea sa whaatino nei ma le fionga ia a toa tai a kui. Ia whaatasi ei ma le li pule sili o le fo mai tuto tasi le te tonu. Whale mai tuto tasi le tonu fiti i suva manandi. E le naiba yaso wa tuna i antu sa tātou talanoa i fo i ma whaasoa i le tūlanga. O le pasia e le malo o Samoa, o le whaatinoina o le insurance, medical insurance, ai amata mea ai i a le tātou matanga luenga. O le nupi wha po whaaputu ngā tupe le malo Samoa, o lo iai le au whaisa whanga. Le ala wailoa, bo umona pasia, ai toe o le toe whaatinoina, o a awala e mawhaiai. Legislation has been passed for the insurance and medical project and scheme. What are we doing now? It is the implementation that we are waiting for. Lela o tātou whātalitali nei. A o ani ngā yoinga, a le fionga le teitei whono, le sunga le papali I pānoa, moala.
Ia malana committee wha foi. Ile awala, le la utato lo foi. E tā ua tele le whaia se medical insurance mō Samoa. Le tātou te whalongolongo atu e la umai I New Zealand. E la uanga I India. Maisi atunu. I le mamau. Ma le umi o nālo le wālele. A o lea, o le ofo I na mai. E le whale mai tū tonu lea ma le whale mai tū tōtas. O tonga fitinga uma ma tā o tonga uma e mawhai o na whātino I le malo fiti. Mawhai I le whare mai I fiti. E le mamau, e lata mai. E maua lawa I o tātou si o manga I Pacific region. E o te tonu a whapene, whai se whai ngā pālota, ma whapea se whina ngalo lautele o tangata. Mai, a whai o le nai maua I fiti ia le tūlanga e mawhai o na whātutuaina maua Gagaifo mai ata mamai specialist fo mai whapitoa. Nā la le mea lai o na tātou wōma mau I le atunu o India. Ai taunga tā, ma umi le whai ngā malanga. Ia ai le ngata fo ili nā. O la e tutongi ai e le ainga. Ia le pāsese o le tangata o le alue e to olua mani mai. Ia ai le ngata le nā, o le accommodation e no fo ele tangata le alue avele mai. O mea ai, o tupe whaasosoa I aso te tasi. Po le alawa le umi po o le lua I le tolu masina, le nofo I India. Ta uole nā o le me e ave I ai le wha mua fo ele tātou mā lope a whai o whaalongo mai. Ia manei fo I whaamurianga o tātou la langa. Ia ma whaasoa atu ai. Ina ia whaia fo I ai se lātou whaautautanga. Ia ma se tonu le lei I le whaia o se insurance. Ma ave I se no whanga e lata mai. Very close to home. And we find it within the Pacific region at our backyard. Io. Tua whale o tātou le da o lo iai. Ia le nā. Tānu sia. Iai se taimi. A fi fesili fo I se tangata. Il I pule sidi dea. Ia mwhauna e wala awilana I meli. O le p.kumar at psh.com. Nō whaitoi amatu le nā vaenga whawtitile atu Mr. Pavesh Kumar ia whapewhoi lau whionga atoa tai a kui ia mo le avanoa. Ia ma le teimi ua whaavanoa mai. E mawhai una tātou whasoa I hia whaamurianga. A wā le soifua mā lolo ina. O na o mai leo na utala noa I le mata upu lea na au mai I e tātou tala fau I vai whanua. I le toe whaatulanga ina o le aso tolu se fulu le masina o Aperila. E su e ina I le mata upu watu ina atu nei e le sunga atu le epa whapea fo I ala wofo. E su wai ma avatu ai le fionga I le Fong of the Line. Ma su I le whaamsinonga mawalunga. Pe soli tu la foto. Le whaatino ina o le pānota a le Fong of the Line. Ina ia ausia le lua vai tolu. O le mautafono ma le pāle mene. E whaasolo mulia I tua. Ia mata upu o le whaamsinonga o whanua ma suafa. Le teu wina o le whaabai. Ma le toe whaasolo muri ese. O tu la fono ia na pasia luas fulu. Ai I le saunoanga a le fionga I Fong of the Line. O lo ta ua I e pari. Nā te lei so ona whaia se ngā ioinga. E whaia ila na palota. La fu I tala noa maile vaenga whawha, pui tas. I le ai a te tau.
ma le vaenga 5 ma le vanu. Ina ua fautua ina le fionga le tamaita i loia sili le atunu. E mawhai o na whaatino lau palota. Ina ia ausia ai le whainu mera o le lua mai tolu. O whaipule i tono le mauta e sui ai se tu la fono. Pe teu se tu la fono tau wha ofi. Ia pe o le wha solo muri fo i ma le pasia. Ana ia la le vaenga le na ua tātou wo o iai. Ai ilo utel tununga pe mafua i sea. Wale mawhai eio na malama mawhai tau le whawai. Au mai ai, ma le whautuanga le fionga le tamaita i Loia City. E whatino el panota a le fionga i le whonga whitanai. Le ala, wa au mai le whai unga a le whaamsinonga. Ma walunga na fionga ia sa tiu, Simativa Perese. Tā ofi uma, ma tā upu e winga i so se tu la fono, e tau wha ofi pe to e teu i te tonu o le pale mene o Samoa. I ufu tala whiunga lava fo i malele whai o se fono, malele usui o se fono. I le teimi le nei. Tā ofi uma. An interim injunction has been placed in order to stop any passing or amendments of any pieces of legislation in Parliament. Period. Yeah. Ole mele na le o nei ai. Mo tala feu ngala le use fono, ma le use oni ngā ruena ngā le fono, folele ma le schedule o le whaasolonga o aso fono, ma teimi fono, ma mata upu e lo te le fono. Ta oto ai whapena. Nei se mea. Ai te tongi pēr i la tau. O li i matamaita i whaipule o le mauta. Nei lola ia, oepo la lauta tununga na mea. O leisi whawhita auli na tula i mai. I te tonu o le matanga luenga o whamsinonga whanua maswafa. Lea lawana sa ua i le vā. Ele i ai se tusi ta iala. Pa o se tusi wha tonu lau i ngā luenga a whamasino. Ai pe whape i fo i o na tō fia i a whamasino o le matanga luenga o whamsinonga whanua maswafa. Ia le anta ua mai whapea. Ale le yalau mili. Olona winga e te tusa ma le upofo le o le moa ma le tais. Ai le aini anga vaa whaapitoa, manito mai whaapitoa, i ngā luenga. Whaatonu, po le whaamasino lango foi. O sui pelestene, ma isi to finga i tonu, o le matanga luenga o whaamsinonga whanua maswafa. Lea la ua iai ia le ta iala lea. E muli ta iai i le whiriwhiria o whaamasino o le whaamsinonga o whanua maswafa. E te tau. O le mea tā ua le na, awa o le uto e la ngā nei le mata upu lea. E le whao tausanga o tuna iatu, po le 5 tausanga o tuna iatu. Lea na whaasala lau wai i awa noa o whaamasino. Ina ua pa uwane na i le 5 tausanga. E anga waa i se tasi e fia apalai matalusanga i awa noa ia. Ai na mafua la ono o apalai i le awa noa lea. Ono o le lu i tau. Ale sunga i atu le epa i le nawa i tau. Mai au tau fia tofo i ngā rue ngā le malo. O mai la, o mai e ngā rue ngi nei ma. Tele awa noa ia iai. Ai saulo i tua ma awa noa o whaamsinonga, o whaamasino o whanua maswafa. Nā lai ono o tālu sanga iai.
E le pose lilo wa, e le o le te mua mōle nei o tō whaafonga iai. Ai le teime nā rua le feelinga. Ai mua out mai le Facebook. Oi lātou ia sa whaululu i eile batanga ruenga. O whaamsinonga whanua maswafa. Na mua sa wai le lātou page. O na maua ila ia lea ele to o tele o isitanga tae loto vale maloto leanga ia le ia tau savea. O na whaapusa la lau ai lola ia lea i lunga o penga ta whailangi. Muli ane o maua le tusi. Ua le manuia lau talo sanga. A ua lewa na lau manuia mai isitangata. E mafua i se ana. Le aise whaatua tuanga i le ala e te tau ona a vea mata i ala e whaatonu fulau wai i le tō fia o whaamsinonga, o whaamsino, o le whaamsinonga whanua maswafa. Tasi ale mea le au mai e lunga i. O lo wanga waa i le malama i tū maanga i whanua wha le anganu. O lo malama i tū maanga i whanua wha le anganu. Ma malama le lei i le tātou ngana pa Samoa. Malama i le vānu nofo o Samoa. Ia whaapopo atulo i maisi anga waa. Tūsi pasi mai i institutions a o winai, o university sa o winai. Nā lu lava nā mea o tūsi mai le whaiwhi au. O tūsi mai le ngālu e ngolo e ngalue ai. A o wawa ia tū i tangata ia wā ngā i walātou maua ia avanoa. Wapela utala. Po whēra o ngā i tangata ia. A le mea nā no whaitiu ai nā waitau. E loa i le mea le loto le anga ma le sa o le awala. Na whaatino ai a wai le aise ta i ala e whiriwhiria le lei ai whaabasino o le whaabasinonga whanua mswafa. Na tā mau ai lo loto. Me o le whai mea pio. O e sa iai le nā waitau. Yo. A le uofo i natu. To mai maanga waa. Le fia avea ai o se whaamasino o le whaamasinonga whanua maswafa. O le maota ngase e si mai uma i ai Samoa. I tū langa onga pe a sa tia mo ia. Mea sina. I whanua maswafa o a inga mo lātou ngafa. Ioi. Nena te te loa i. Mwere te le tangata sai o sa loto leanga wafo i lātou te loa le lei. E le alo se tala le a taua sa vea i so se mata upu e momoli atu. E wha matala sa o ale mea o lo loto, o lo mafu fau, ma lo malama. I le wha vai o lea mata upu ma lea mata upu. Ia le na. Na pepese solo ai ia, ma tau wha leanga wha mai make e wanga le mawanga le avangoa wha masingo. Ia wai. A fili a mare pio wha pena. E wha pena fui na pio pā wha i unga e whai wai o atu. I di maara malamba nei tangata o atu. Ia. A whaila lea ua a nginga na fili atu i le vāle lei po se so tanga whale a inga ma e tauane ai. Ia le nāla ia. Nā whaam sinonga pi o pāla vāle atu nu ue whai ei. Ma misa ai tangata ma masaa ai le toto. Ala e totongi nei tangata. Tele e whai atua la se tala i le ia mawalunga
o le vasenga o li ima te mai tai whamasino ua se ei nei. Ia e moise. O na yo tua whawhine ia whaato a anga ia tu nei. Wāto la taulangi. A Rossi no Michelin. Ia. O te vasenga ono whai ua le tausanga. A le whato a Form 3 atu ia whamasino fau ia wātu taulangi o te mai tai whamasino. Congratulations, Michelin, with your first name, NRS. Te o tai au, o le sa ili atu se avandoa. E tala noa atu ai. Ma tātou whaasoa, ma whaamalo atu. I le nāfo i ma tātia ua au sia. I lo luo soifuanga lue, tautua, ma au auna ai ia Samoa. Ena ia whaia le whaamsinonga a mea tono. Ma ia alo lofa, e le puapua ngā tia o le atunuu, ona o mata upu tau whaamsinonga, ma le swing o le whaavai, ma le mea na tau mawhai ai le tamalo o tui le epa. E mi milo atoa, le ulu o le whaamsinonga. Ina ia lua ai, ia ulu o le whaamsinonga. Wane. Na o tu la fono male pelepe ai a inga. Femisa i ai ma misa nu. Ma saa le toto. Misa i tua oi. Dea na lai fo no tau silsile ai. Uma le panota. Ale fionga le fonga ftelai. Toi tu lai ma le sunga ya tu isa mau lolo. Ta vita amosa. Lango le wha see i tua o tu la fono na whaia e le vaitau o tu lepa. Le la tupu mai fwoi ma le vevesi. Parau wale i fwoi le dali ia whale atale le whaipura whale atale tolu. Isi tama matua tu lou tu isa mau. Le sunga ya mau lolo. Ere o lava i se le lei. Aftai i lau sunga le pali tele, le ofisiri o le whaamsinonga, a le atunu o atoa. Wa whaata oto ai ta iala, e muri ta iai, i le whiri ai o ni whaamsino o le whaamsinonga, o whanua ma suafa. Aso nafi na tala ai le ofisa fau o le tātou komisi o whainga pānota i sa le longa. Ena ia vave na auto va atu le atunu ma whaia la tu le stala. O le mea leo o mai tauina foi. O siri atu na whaingofie o na e le stala i lo ingoa tau le lea. Nai lo o le stala i lo ingoa matai. Ma lau mai le nei ma le nām. O le pepa mai le whaife au. O le tusi lango mai nisi tangata. Ina ia wha maoni. O whai asi tele o le mea. Whai asi tele o le ngā o sama le ngasu. O lo tā pena ia le officer phone nei. O le komisi o whai ngā panota. O le fasiri la. A whaila ua te tala le officer i sa le longa. O le komisi o whai ngā panota. Dau sunga tu e whenolo Alex John Stanley. Lea se tō wha i lau e fionga. A le li i hai komisi o whainga panota. Ai le tatala se isi la ia saum ma le nā i tū o le motu. O le wingo la whamtalang. Ina ia whaingo fie fe malanga inga. O le si awha atoa o pule ono e se la whai anga ila ia leo o tōu. A wale nā ua ave sea mai matua sivi. O te whaalongo to fo leo te mau ai te tala. Ia le mau tau whaamsinonga i sa le longa. Ia tapu vai tasi uma ia vea sa le longa. O se tau langa alo ia.
e taunu uma i ai services o au nanga o ofisa uma e peo na whaia i a pia. Mai, o la utu o lalu le na. Ale whaia se ofisa wa ai ia se holo le whono whawai. A sau. E a ngā i eile au whainga alwenga. E wawe ai o na whaia ia le stala. Ma le wha mamai na o lola. O lola pānota. Aia. Tā ua tele le nā. Ile tala noanga ma le fionga le li whaipule o whale a lili toi lupe. Pau muni nuku on semo i lea sona nafi. Na o whaatawa ina i a te au Langa le i lava se taimi e tātou te tāla tala ai ma pena ma vase vase ma mai ioa i ala saundoanga le fionga i le li whaipule. Whai mai e whai mea uma ma le fefe. Wale ma whai o na tala noa sa loto. Wale ma whai o na whaali langona. I le tele o taimi. Ale o le pale mene ia o le sanga inga ale whaafale tui ala tau ia ma le vaenga whaafai. Tā sau noa fo i lona le whaatua tua ina o le fionga le tamaita i pale mia. Malona manatu o nei to finga o lo iai matau abe ua na o se to finga. A o le mea moni. Wa avea to finga ia. Pe minister lango pole a lava le to finga. O iai e tono al kapeneta ma se e iai. Ma mea o tia iai tu malo. Na auto va fonga iai tia i tu malo. Wale o toi o nisi o whaipule ia e va aiola to i tu malo. Iau te leilola i pole ale sao. Al sau no anga le nare li whaipule le asona. Wa bea to finga ma tofi. Whaale malo. Whaale kapeneta. Wa tau le oa i tua i asonga fua anu. Sei whalongo longo i le tō wha ale nu umale i tu malo. Po feo iai. Ia whai no visilinia le fionga i le li i whaipule le asona. Pe ua whai se la tau tala ma le tu malo o whale alili. A o le ase whanonga ma le tō wha mo mori mai. A le afio anga ma le tu malo. Wha au au pea o na nofo i nā le wha tuatua i le atua Samoa watasi. A la le me tau na whai. Ia le ana tali lava i le fionga i le di whaipule. Le atua sa vea e le avesea le lango mai tu mau pea lo na whaatutuanga e le sunga e ala uli ma le taita inga o lo o iai. Ia le whaatuatua i le atua Samoa watasi. Awa o lona lave. Wale i lopo o fea le tu boni o le pati o le whaatuatua i le atua Samoa watasi. Lea o lo se e iai le fionga le sa whapito po le tamaita i parimia. Ma leisi to lima. Pe o le vaenga to tele lai o. La auli. Ma le to se furu ma le to iwa. Ia, tātou mata matapea. Mata i tuina. Winga o mea. Tātou wō le malolonga fo i mai, sa ili se avano o tala noa antuai le tamaitai o ati, mai le tātou whale tabale, le Henderson Cars. Saruni ole apa uli
Ta I te tonu o le apa Masai ulo ai se lapa lapa Au tau tale sa eu Ngā vai le leo mata Te koko nei muta Uwale ai lo tangata O Samoa e se le manongi Te a whaapa uele Samoa moni Au au ia mama tu ia malupe a vela Koko Samoa oka ua mana ia O kale koko Samoa Ua o vai le vasa loloa Malolo si ai o tino le manu Samoa A e pi ai loa Malanga sa o mai loa Se i e vai matofo i le kuka Samoa O Samoa e se le manongi Pe a whaapa uele Samoa moni Au ia mama tu ia malupe a vela Koko Samoa oka ua mana ia Asaruni o le apa ule koko Samoa Ta I te tonu o le apa Masai ulo ai se lapa lapa Au tau tale sa eu Mawa ai le leo mata Te koko nei muta Uwale ai lo tangata O Samoa e se le manongi Te a whaapa uele Samoa moni Au ia mama tu ia malupe a vela Koko Samoa oka ua mana ia O Samoa e se le manongi Te a whaapa uele Samoa moni Au ia mama tu ia malupe a vela Koko Samoa oka ua mana ia Ia na whawhianga sui filoi o le manawa o ngā ruenga I le toe se fulu o minute o na tale o le itu lai ono. E la maua stato feilo inga male tua fine. Ia po le tamai tai fo ia ati mai le Henderson Cars. Ia em whai ona e wala au iai le lato numera le se tongi o walu se lau fitu tasi. Ia po lo wanga I fo I le lato tuatusi se lau I wawha Cavendish Drive I nai papa toi I manukau. Ia, male wha moe a ole I mai ole tātou polo kalambe I le so museu I whanua. La toi tau mawhai lava ina ia mawhai o na maua se awa noa e whaatala noa aili te mai tai o ati. Ia, tu sai fo I male au o nanga o lo iai. Ia le la tau tua I le whale tā vale le Henderson Cars. E le mata upu te fia tau talangia langa ua le maua se tātou taimi le a sona nafi. Ai o le mata upu le nei e so ta I fo'i. E le whaam sinonga o le sunga ia Sam. Lea o lo o tau fia pia nei. E so ta I fo'i le mata upu le nei. E mea mōli mau ua le maua wha maua. Le songa fua o le vai aso le nei. Lea na tōlau lau o le wha sinonga oni ali I se toa lua. Na la whaia ni a mionga māta ngā.
i se tamaitai e iai o na mana onga tu mau, lona winga e mai ia si tamaitai lea. O le tūlanga wo o iai ia le whai unga o le whaamsinonga ma tau o manga. Whai mai, ua solo ia le whaamsinonga mua mua. E mafua i sea, ina ua le lava mo li mau o leo leo. Lua, ua leilo loa uma, wha mau maunga, o tala e winga i le awari ia na maulia. Moli mau tustusia. All evidence that were in the care of police. Fa longo le mai. Ele fa pe o tua ia le pa ia maulunga o le matanga luenga o leo leo. O le au mai le moli mau. Ma i tutonu o le whaamsinonga. Ua leilo loa mo le mau ma wha mau maunga. O le sirila. A whaila o leilo loa i le ofisa o leo leo. O ai e ona ia le matawha i oi lea. Ina ia malutia ma malu pui puia. Ia le vaengara. Leo te whatua i nei. Leo te wawai atu, whamai, ia, sfumale tasi ia sui o le mātou nuu i whangoli i Samoa. Leo ua whamau o lātou mōrianga ina ua lātou whaia le me valea i le mātou uso, ia so alo manu. Lea na sai tu iei lea mo mātou whawhangabai le tunu. Ai au mai i tonu o le malai. E iei le lātou mea valea na tuu e tau whai iai. Ia, lelei, o le la se i o utango. E wa ai le tātou no mera lea. Ma la a tātou o se pese. La sa ili atu ia le fionga le aloli i angal mulmana tu manu vau. Autanga vaia, tipi autanga vaia. O le sui le Radio Samoa. Ia pia. Ia, po le a tonu le taunu unga sa iai. Nau sina vaenga alo le. O la u whaalongolongo mai i le talanoanga le fionga lilo mai ava. Maina vai. Ia whapena fuilftilinga ia whonga mua. Seu manu Francis Ioane. Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
boy now. Helping the lady, I'm a big boy now. All the way is involved, no. Now, what we they go? What's in that you? Everybody come around there. Mama and Papa come around there. Put on your dancing shoes, eh? Lift up your hands and shout, hey. The boy is hot, oh. We are hotter than fire. Said I'm thanking you for life, Lord. Thanking you for peace of mind. Thanking you for mercy. Oh God, Lord, you be so good to me. Hey, said I'm thanking you for life, Lord. Thanking you for peace of mind. Thanking you for mercy. Lord, you be so good to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, my Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, oh, forever and ever. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, my Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, oh, forever and ever. Yeah. Strap for noise. Swaps. Ia, o whawhiwhianga sui whiwhinoi lava o le manava o ngā luenga. Ia, ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu. O le vaenga leo sa tau sa ili atu ai ia se fisota inga fo ima le whionga le lori i ianga mana tumaru vao auta ngā vaia tipi auta ngā vaia. A o leo umona whaaso mai ai ia le whionga alilo mai ava mai na vai. O le sui fo i o le tātou Radio Samoa ia pia. Ia masa iei fo i le whaamsinonga. O le tulanga i le whaamsinonga i la tau e tō sfurma le tō tasi ia na molia on o le lātou ave whaamalosi o le tō whaia so alo manu. Ma lātou se saia o ia ma whao o lima i ai ma tu i ai se amo. Ma whapena o na sae mai ai i le nu. Se tu lou le whaafonga le tunu. Whaamalulua tu fo i so alo. Pa whaalongolongo mai. O whai atu e lo uso se tala leanga o so alo le ne. E le whaingo fie. E pala le tala ai le pala, e pala le maa ai le pala le tala. Ai o tu anga ngai o inga whapea. Ia. E na o ve vesi lava ma sa tani e tu lai mai ai. Femisa ma sa le toto, taui masui, le anga ma malepe le va. A inga uso ma tō whawhine, tausonga, le tua oi, le nuu lava la tau ia. Lo tātou whale lua ma whangori i. Ia whapea fōi sa bonga. E matautia. Ai whawhtai o leo o sauno mai i o le tamaitai. Le whionga alilo mai awa mai na vai. E le ai ma seisi o le tō sfulu ma le tō tasi le nā. Na sao i le whaamsinonga i le aso. Ina ua lafo sala le whaamsino. Tō tele lava o le tai lima i le tai fitu tausanga. Ia wala i o le nāre me le alu pōngi sāma le alu i tā inga. Tulou taulangi o le tātou nuu ma le tātou i tū malo ngā Gagaifo. A wai le whaingo fie, au tau ia na whaia le mea i aso alo. Nā o tangata o le aini whai ai. Le ai se tō whā, le ai se whautanga. A o au tau tino mātutua foi. Na whaia le whaatanunga lea. Ta tau na loka o mama au tau. Ia sili atu le mamafa le whaasalanga e whaia ia i la tau na whaia le whaatanunga. Nai lo o e na la tau whaatino le soli tu la fono. O lo talitanunga na langa o ina lai ta oto fo iai.
ia le tulafono. Tulafono la lea o le taupulepulenga. Conspiracy to commit a serious crime or even to commit murder or attempted murder. Awala mele na fai, na mai mo i eile na lulangi atoa. Wa follow to tonu le masias, ma le matautia o le ti ngā. Aia. Ona o le tau mawhai e wha tupu le file mū. Ma wha tali i le atua. Ma le wha msinonga a mi o tonu e te tau na whai. Nea la wo nei il tos fulma tau tasi lea. E tuli o lātou whaasalanga. Aia, e tali ye to i ina mātutua na lātou whaia. Le whaatonunga ma le whaaiunga. Those who were conspired to commit murder should even be penalized and punished heavily or even heavier or harshly than those who actually committed the crime physically. I'll tell us now. Ia ta whewhela aisa matua tumu. Mai o te talitonu sa iai lava fo'i ia le nganga whinau o satani i o. Lela o solangi sa kangi pe ai lunga le po muri ma maka mai i la wori ia. A lela o e ingungi la ko apanga o i kua ai. I kango malala. Ia. Ona o le vai o le mawhau. Au, ta ua le vele nei, o le valea. Vai o le mawhau. Le lava le a o inga. Le ai se tō whā. Le ai se whautanga. Wa le mawhai ai o na whetutu na i muni au. Tangata fo ia na whaia. Le whaatonunga. E vai fo i o lātou mawhau. Ia. Wa o te le popole iei, po lani me le whai. A tala no mai mawasiri mai. O ai le tala no mai whapea. So alo le ataua le tala no atu. E le malu la ngona. Mai tau no tau malama iei. O le tau singa o le tātou file mū ma le vānu nofo. Ma le vāva ai i le atua ma le tūla fono. Arau whai atu. Tu uai loi i. Wa lava le nā ina ne i toe. Ulu fia la ngona. Ma tautalangia so o pēle nei ma tā opu. Ai wha lo longo i ai tūpu langa le ainga le nei ma le nuk. Ona te ufatu lea la vea ai seisi le lumana. Talo whai aso alo. Talo whai le manawa. E to ala whanau. Ma le whaau tama o ai ngā tupu o Samoa. A lea ua wha maasiasi. E nei tangata. Iele nā. Ola ie whaalu. Ma le whaale tatau. Ma le mā i mau. O utou taimi ma utou waso i lunga le whunga ele. Se i wha sala i outou. Ma outou langona ai le salamo. Ma ia wha susulu ai e le tua.
me malama lama i le pongi sao tau whai ai. Ia le na. Ta o tō tuwaila ia le ai na. Oe, turi au tau whāsalanga. Tia i te i tō lua ma whanau, ma ainga. Ia, tō e whai ma whāsalanga whālenu. Wha malo lo ma tō tofi o le tala le leima le ekalesia. A oai o le a sa ua, ma sa o loto ia au tō whanau, ma au tō mea tō tino, ma au tō te i tō lua. Wala le nā le tu au lafo. Wala le nā le alu pōngi sāi tā inga a isi ta ngata whai unga le anga. Walava nā tala wana o tala lava o le tai lima se furu ki o kalama, tai ono se furu, tai valu se furu, tai se lau ki o kalama. E feto ai ma ta ngata wha penei. Ia. Toi fwoi mai se tala. A whai, ua whaia le whina ngalo le whamsinonga. Le riro ia so alo e sua se aso le vai aso le rei matala noe ma so alo pole aso tōna e whai wāra mo lea nau tau whaafonga. Sa au whaatala no ina so alo ina ua mai aso e lua talu na tupu le mei sa maunga. Ia, ele nā tala noanga. Nā tangia mai ai. E te le tele le whatu so alo manu. Ma lona tali tonunga. O ia na pui pui e le tua ma Yesu ma Maria le tina apa ia. Mana ia maua ile le loto wha mangalo. Ia i la tau na la tau whaia le me le ia te. Alo, ia maua lo file mo. A whai ua e loto tātou te maua le loto wha mangalo. Ia o le a tātou wha mangalo. La tātou whaia le nā. Wa lava le whaamsinonga, ma le whai unga le whaamsinonga, le tusa ma le sori o le tulafono. E whaatino ai i se sala. Ia tātou wanga i luma. E mwhai ona tātou no nofo pēa i le pongisā. Ma whai mai o tātou o whanau o le tua. A o matua ti a polo o tātou loto. Ma tātou le mau le loto whamangalo. Ia le lau o whatu i fōila. Ia wa lava le nā. Whabangalo atu. Ina ne i le whabangalo ina maia o le tua ia o fō i a mio. Ia o fo ui winga pa a o fuaka ko we la wa mi o pa a ye pa la vale me la pa la vale e fe so i me lunga ia ele a faina o i talo failo uso la panana i au lualo a lo le so i fo mria lo to sanga tatu te le to e fe ia da mo dia tu le tu po fe la vole nai to te yai ia po la sunga fo i au lualo ia nga le le tu ia te o male ainga Fred alive la wina alol se fo mria ia va pe fo tu mai ta io Teresa now fahu alo fa anga from Tacoma Washington and Seattle tua sao ta lo fa ba se fumria for me I want to put a live background of your beautiful place oil tamarina ta lo fa Marietta P yeah what le ya to the sound of tato yeah le sina leo pula vinaka
Colleen Toria, talo falava aso lelei, fo mai tafili, ia me se fo I lato lo ilunga o le tatou Facebook page, ma le tatou YouTube channel, please share our program. Olo toi fo I mai leo lau tala noa ni mata upulea tatou tele io I le malolonga. To o lua ni alii, na mo lia I le lua fesfulma le iba. I le morianga o le latou whaia, o ni winga mata ngā, whainga a inga wha malosi I se ta mai tai e mai mai iai o na mana onga wha pitoa. Sfulma le iwa se o mai le luafe, lua sfulma le lima. Ua matua umi lava, o le lo tea o lea mata upu. Tolo, toi au mai, toi tolo pō, toi au mai. A lea la ua mai a iei le ilo longa le whamsinonga ma le tāua lunga ua o iai ma tau nu iai. It is a mistrial. Nalo inga le nau. Wha leo ngā ina, sua suenga le whamsinonga. Ona, e tele mea e le anga vaai, I le wha ua wina. O le mea mua, all evidence that were in the police care have been lost. Whai mai. O mea umalawa, o moli mau, ma wha maumonga, ma me wha maunia ai. Moli anga o le soli tu la fono le, o le ilo loa uma. O I le loa, le loa I leo ma le ofiso leo leo. O le silila. O whea o tia iai, ia whaila nei. Whea o tia iai wha maumonga nei. Whea o tia iai, vaenga e wha maunia ai, mori anga ma mori mau. Mai a wha whonga mai le whionga le minister o leo. Awa o le tō tino, tau songa le atou sa vea. A wha whonga mai fwoi, lau whionga I le komsina, awa pāu. O le uso fwoi o sa vea. Awa ne I o tō tō tā mai, wha pēr fwoi le matanga luenga atua o le leo o li malu o le malo. Tele mata upu te tala noa au, te tala noa sa o rawa e au noa. Ma le wha le anga ina. A wai le aise winga, e le aise mafua anga, o le ālai o le wha le anga fua, le ofisa o le leo. Ai o fesili onga onga, e tu inatu ilu mamea. Oia pa uia, who is responsible for the loss of all these material, physical evidence, written evidence, affidavits? Oia pa uia. Nela nela ino fetu. Awane yatu matangi. Ai mafau fau lele. Ono tō I loa fwoi lea. Se leiti oa sa I lea tunu. O mea uma I au tō au, o moli mau tustusia, pa pena ma wha maumunga, ia po oni memorabilia evidence, ni fasi la au, ni fasi maa, se ofu, se pupu toto, se laulu, se atingi lima, se whiaua, po se anunga. Me umane e tau evidence. A ni sua. Whewa lei loai. A o aile leo na tu watu iai alu e teu. Whea na teu iai. Where's the room or the vault that locks up all the box of evidence for this case, another case, another case? Where? Mea nai whaia tuai. Tau whina ngalo mali lie pe au ina sai lea tunu. Langa lea ia se si e pa u iai. E toi whasiringi o lawe o tau, lama o le whaise su enga internal investigation within the police standard unit.
O i lea na te uina le mea, lalo tiu te malau mtawhai oi. O le wa ai o mea ia. Ai sea. Ai sea wale te malu ai maufi, malu ai nei mea. E toi au mai i luma. I le teimi o whaamsinonga. E mana o mia e le itu a leo leo. E mana o mia fo i e le itu o lo te te. The prosecution and also the defense, they all need these evidences as disclosure to the matter. Sili nai tu lai mai. Ai se a lava. Tai umi. Talu ona amata. And the first mention in 2019. E wa lima tausanga. A le o le lolo. A le visini fo I la I le si tu. What is the police process and procedures in safekeeping of these evidences and affidavits and witnesses, written testimonies or written statements as well? O tau sila la I le mea laiona matua fufula. E a laiona matua fufula pā ma I fafo faiti o ngā tangata lautele. Leilo loa mori mau ma le telefoni a Sam e o mai le so o le oto I lopo whelai. Mea tustusia. Papena la e le tai au nei. Le woto e o mai ena mata upule lona winga. E toi fai a toa lava. Le whaamsinonga o le awali I e to lua. Masi teine lea. Can you imagine the damages that have already been inflicted of going through the emotions of the true crime that happened? Toi tai e toi le mafau le nei te mai tai. Ele ato tolo na malosi, ma iei o na mana onga tō mau. Toi whesilingia a toa lava, I se mea mata ngāna tupu I a te ia. E tua ia I lawari ia. How can you go through the emotional damage and embarrassment Wha maasi yasi tangata I le toe te tala ato le whaila o le mata upu lea. Mea na whai. A, E, I, O, U, whanga. Whawhita auri lava le nā. Lea tili e una malolosi tele ia whaitionga le tunu. I lau tau matanga luenga ma malu. Ali I malu o le malo. Le lo whaila. Le lava moli mau. Le wha mau nia moli mau. I lo tantununga. O le mele na o le wha mau nia moli mau. E leo se mea te tau na whaia. E leo a o le I whaia. Le whamasinonga. The best test of this o le tuainga suenga te tau na whaile mele se longa lava. Ua whatu langa le aso le whamasinonga tātou wōlo I le whinaunga. Ona a mai loa leo moli mafu. Wautou sila iai wale se whatu tuanga o le atanu. O le ala fo le nā ua siringi atua ia leo ia lise. Sunga. Pea mea ia le te tāuane o le ato ma le telefoni ma recording si e whai ma le laptop e po lea. A whio i ata ia le tāuane. Na matua ngu a le awhawhine o Sakaria. Na matua I sipi lava le ngutu o lise. Ai sauru whaapatala ngā lise. Wanda wha o ngā ina le vae ngole tūla whanu whawae. O le pui pui o le aia tau o le tangata e peo na wha o ngā.
i le tula fono wha vai ana malo Amerika. The Fifth Amendment. Nāna nā meo the Fifth Amendment. O le vaenga lona limba o le wha vai o ai a te tau o le tangata. Pe te whasio tangata, pe te ngoi, au a uma mea leanga na e whaia. Wha sanga atu le a o leo leo i a te oe. A e musu ai te tautala, ma whaali so manatu, e le ma whai lava e leo leo, o na lātou mōlia oe, o lawa i a te tauli nā. A whai fwoi wa e nofo, ma pui pui o e lava e ala i lou le tala noa, ma le tu i nātu o mea ia. Then so be it. Awa o laia o mai le tu la whono. Anything you say can't be used against you in the court of law. E kau kala mai o au tala nā le au mai mwhai no mori ai oe ma whaasanga tau watu i a te oe. I le teimi e tau au fia i le whaamsinonga ma wala wina le mata upula nei. Ia le ala ua fiu nei whai atu ia lisi. Ala engo fungo wha lisi. Lei se tala, lei fwoi ma se vaenga e wha pe mai lisi o le leira le la ora kue mai ia. Le la ora watu e mai mei ia le tau te mana o mai ei. Ia le na. O te loa matua i le fia ia le vaenga o le leo. I le lātou sua ina o le mata upulea. Ma le pa i lima. I mei e ta ua so-called evidences wale a lava. Ta tele iai a o leo te tala no atu. I le mafua anga e alai o na tele tala tangata. E tau whaaleanga ai le mata ngā ruenga ma malu, ori i malu o le malo. Wa le si fasili na e tule mai. E iai ni leo sa a fie le sotanga o ie le suenga lea. E iai ni o lato sotanga pe a inga, pe iai ni ngafa, fe sotai, po ni wo, po le a lava le tua inga maftanga, ma le vā ma le awali i e tō lua na whaia, le tua ina le whaia o se mea mātanga i le teine ma i le e ona manao. E se sotanga nisi o leo o le vāenga o le ususue i le awali ina. Mea nā tātou te leilo. Whape whea, pe whape i, o na sāwa vali ese mai whailai tono le mauta, ai mai se serious evidences and affidavits. O aere ka ngaka uro wa ngofa ma whapi pi i vai o whaila ma whaasa vali, whafa ma kuri, whafa ma whai, kāru lako. Aru la ko ke wa mo mai oi. O te matua i o uofo lava. O ai leo e ngafa ma le potu whaapitoa e te malu ai whaamauninga nei, evidence o se whaamsinonga. Ia le na, wau tau whaapwhanga mai la. Te le i o le relation, ia, po o se talafoi, o le sota inga, o le sotanga, o mea ia. La tātou wō, wa vai foi, fo i mai, to e sa ili sisi a wala, base a manoa tātou te talanoa tuai le te mai tai. O ati, mai le tātou whaale, ta wale le Henderson Cars, kako ua koe whai mai sisi puki, ia. Tino mai, olo alo fa wana oi, fai mai esa tali pole oi. Tama fai mai esa tala,
me I te iwa au mai se mala, elo ainga manisi tangata, ona olo ne whatawa. Ai ui I lea, o le valea, ai taua, tau mawhai pēr, olo alofa, wa whaavalea, ia o e tia le mana mea. E tirana tele mai tala e te uli uli, pe se malala, a o lau a mi o lelei, wa sili lea I le la lelei. Darling, tell me the truth, whether your family would disapprove, for my love is only for you, and will never be for someone new. So take it in your way, for my love is like the wave that comes in all the days, whether near or far away. No au po fe oyai, sau se e tatino mai, olo alofa wana oi, fai mai e sa tali po le oi. Tama fai mai e sa tala, le I te iwa au mai se mala, elo ainga manisi tangata, ona olo ne whatawa. Ai ui I lea, o le valea, ai taua, tau mawhai pēr, olo alofa, wa whavalea, ia o e tia le mana mea. leo tala atangata aile imafai talulo ualofa na ole atu wanatesi
fia mea uma. Ai aluvia o e toe soleada. O se umalo le tauta yo levasa. A tono lava e toe ya ise si faina. Tala atangata aile imafai talulo ualofa naule atu wanatesi la fia mea uma. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tolu amo Radio Samoa Kasilima Lo e whaafonga le tautua mo oile si whafonga o Samoa le Radio Samoa sulima i tolu amo i au kilane. Ia male ngā Gagaifo o Faiva o le deifo ia stofi o le whaatawhiti o ngā ruenga e tau walunga i lea soa tai au. Whaamui moe i o nawa uman koloki lau kat. Ia maua e sign off fo i maua anga i atu fo i le whale. Lungo le ala tele. Wa wawe na o mai le pongi Samoa fiti ai le lau ele. Ia ona o tātou tū la lata foi i le whai unga o le tau mā whanawhana. Ia e whawhi loa i ia le tau mā lulu. Ia le nā. Ai wha mai atu mata walunga sa utala i le mata upu lea i le lei lo loa o whaila ma moli mau ma me wha mau ni ai ia se moli anga. Ia po o se tuua inga, po o se soli tu la whono. Leiti o foi, mumusu tangata e tu inatu mea i le ofisa o leo leo. Ona ua tō tele la tō tele whatua tua ina. Po o a mea o le a whai iai. Many believe that these evidences will be tampered with or even destroyed. Lala le nā o leo wā lai o na mafua le tula i mai o nei whawhita au li uma. Ma lea lava o te whai atu. E la uso e a au pa au male. Au o tau te atu matangi mo tau tō tā mai i le sai le atu nō. Leanga o le nā tura le nā o tangata la tau te whai tio pe a whai. Leanga o mene, e leo au maia i se tala sesi ma sesi ma sesi. O lo au maia i to tonu o wha maunga o le wha msnonga. Mai leo iai fo i se mata upu e tau fiai. There is no suppression order by the courts that these issues are not to be discussed. E leo tau fiai. Ia le tala no ina o nei mata upu, ai o te talo. Ia o ngā mene i te tupu, walanga e tauna fsosadi ai, i lau tau mata ngā luenga. Ina ia vave o na lotea se mata upu ma wala auina, a ua uma o na utu tā pena lele i ai, i wha maunga, i so se taimi, ma maua mai wha maunga na, tu salava pe ua fia tau sanga. Talu o na tau ave ma toso mai se mata upu. E malu pui puia. Wa te loa tasi le na vaenga. O le a nga i ai. Ia le suesu e ngā. Ale mata ngā luenga lava la tau ia wha loto i fale. Ma e te tau wai una wha te tea tangata ia sa tu uiei le wha tua tuanga. E wa aia ma tau sia wha le lei. Le potu lea o lo iai evidences po o wha maoninga o mea ua loka i nai. Tā ua tele le mele nā mo le wha whongwhonga mai o le ofisa. O le aso ananafi ma le so e o lava nā nei o le o whaia le whono tele lea.
Ale senate, ma le konkaresi, ale fale pae, ma le malo, le pale mene, le fale pae, le malo, Amerika. Ina ua tu ua ia ai, le tamaita i Samoa, lea whāto a mai aneo na whātou tō. Tulsi Gabbard. Ma le li i ua whātonu sidi o le FBI, Cash Patel. Ma le li i ua vea nei ma whai lau tusi o le vaenga o le puipuinga o le saunga le mū, ma le fita Amerika. Pete Hegseth. Ina ua lātou tala noa i lunga o se app e tau le Signal. Ma wala au lia ai se li i tūstala mai i le newspaper o le Atlantic News. Ma tala noa i nai, le oso fa inga Amerika leo lo fuafua nei mo le atunu o Yemen. Na masua uma i fafo, fuafuanga uma o le aso o le taimi, o le a whaatino ai le oso fa inga matautia lea Amerika le. A le la wata ofi le taimi le nei, ono le ua liki i fafo. Ai atangia ai le solitu la fono i la tau nei au fi ai mal tamaita i Samoa. Ia Tulsi Gabbard o ia o lona anti le tamaita i Professor Dr. Caroline Sinavayana. Sivayana Gabbard lea na whaamumatia mailo na soifua ma tangata valeina i Samoa o lo tua ia ele tamaitai o papali i sia whigau. O leo ngaonga lao le mea leo a whaamasino ai nei ma tu i fesili ma ua wala aufo ia i le senate a Amerika ma le konkalesi ina ia whaatetea tangata nei. Le whaato a fau nei lava ma maua ele mea ua o ia i le fo i alo Samoa ma le tamaitai. A leo utua ia, ina ua whaasala lawina ma lo mia ele, tangata tu stala lea. Mea umana ia whaalongolongo iai. Ele oni whaamatalanga fo ina ia whaalongo iai, manga o ia mai seisi mea, leanga o ia na wala au lia. Ele vaenga lea, ele tōtolu lea. Lātou te talandoa ma whaasoa i fuafuanga. O le taua o le au sofa i Amerika, le atunu o Yemen. O tō whaafonga iai. This is clearly a breach of national security for the United States. Ma o le a le pui ai le saunga le mo o fita uma o le malo Amerika o lo o lea atunu o ma lea atunu. Ia mana tua foi. O le campaign mal whaalawi loa ale te malo Donald Trump. Ana whaape Palestine ele te tai e se taua fo le Gaza Strip. Le nava i tau, ana Palestine ele se taua e whai e le vau Rusia ma Ukraine. E tasi ale aso na te fo i aile whaafi tau li uma le taua. Na te le whaia fo i ma wha ngā pā se taua alona toru le laulangi. A o lea la. Ua whaatanga talinga tuli, ma alo whanga Donald Trump, na te le i loa, leo so whainga Amerika lea le alu nei, e whaitau fia se fulu wafin te ngata le amaliu ai, civilian people. Lea la ua whaalongo ne iai, ia le konkalesi, ma le senate. A ambi ai loa i lea sona nafi, e o mele te mil nai lai whaia muli mau. Ai se a wou fono whaalilo ai ma whaalawi loa. Ia fuafuanga alualu ma mao ale military a Amerika, ma le malo tele, i le lātou osu whainga leo le alu. Au tau fia mai moa iai. O ilunga, i le upenga te whailangi a le CNN, au e te alu te mata le Fox, o le TV a le mele alope. Alu lungo le CNN, MSNBC,
Anga i ai e te mai mō le lei ai i tauru manga lai whai le teimi le nei. Matua i o te ngia lawa e to ina o le senate ma le konkalesi. Taipei au le mea fo le whai le whono tuila manua. Au mai i luma lau wanga ia ai o mai lo mato ina e matua. To i fesili ma o ke ngia ma mea wha. That's exactly what's happening in the White House and the House of the Senate and the Congress, because it clearly reflects the breach of security, the national security for the United States. Tawalunga tuaia tātou tala ila mata upulena. Pei fo lele o taupule pule la faise oso whainga. Malele iloa. O le alu listangata e whaasala lau atoa. Le fuafuanga o le teimi e pai le pomu o le teimi e anga ia tuai ia ba lele tau o le malo Amerika. Le sau uba le lipoti. O fair target o le a whaato ulu ai pomu a fair me sino na tele ai tangata. E matua matau tia lava. Alofa mai le tua wa lua tusa su tātou manuia. Whamanuia fo i le madna vau ngā ruenga ma le ngā ngai fo Faiva. A olo e nofo i lunga le ala tele i le pisi o le awala ma le alu tele ngese fo i lele o ta avale mua i le savali ma le tangata ti e le wila. Ia lava papale ma on sain. Ia. E tau nu uma i le fale ma le saunga le mu. A mangalo fo i se leo o le au na i le sofa fo i mai upu o le a tau se vea i a tea. Ai, i anga le leile atua, ma ia manuia malolonga o le fiafi. A leo te wawai atu pea o le sunga a teito. O ia lea. O le a avea le pasi, o le wa amoe lea. O le a tuta i se teimi lata mai. Tu autou, se tasi o pese le atoa, wha manuia atuai i a te oe, tau le au whainga ruenga, na iu tau whalitua, ta mamtina malolo man malo, ia, whapea fo i la tau o la ngā rurue le sifi pō i le pō ananei. Ia pui fo i lau tau soifua mamalutia. Ia, ona o le tele o whaalawelawe on tupu mai pe a tātou le whaai tete, ia ma whai tau fo i tu la whono, health and safety rules and regulations to protect yourself within the working environment. We'll see you here tomorrow, same time, at the same place, tāle wha, tā walunga, le ngā Gagaifo Faiva Samoa, i le asoa taiao. Ia ka koe mai fwila i le stonai. Ka kou ka alo i le taimi e toso mai ei le tātou whala male lau. Ia mapalu fo i malui le sualofi. O le atunu o matapa ipu ma momoli ipu o le taiao. O le pese lea. Le usoe sawia. Ia ona ua pau se mea o maua. Ia watu maa ui. Ia. Le atou sa vea nei alofa tele mo oe. Lunga le apia fōlinga. Ia whapea fo i lunga le tātou YouTube channel. Sio mātou tina i Samoa. Ia so alo whapale. Ia male ainga. Ia me se fo i sio mātou tina i Hawaii. Ia le tina. Ia whalawe afa masanga poela ulu. Ia male tamaita i le tua fine ia Ivona. Ia mo tātou a inga e fia. Soifua ma ia manuia. Ua tōwhai paloi mata Whetino whai sono Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina